Добрый вечер. Hi, everybody. Gena, I think, is muted. Yeah, we have started, I guess. Does he know he's muted, or maybe? Gena, unmute your microphone. Sorry. Добрый вечер. Приветствую вас на очередном стриме нашей летней киношколы. Ваша мечта может осуществиться с нашими преподавателями. Вот. И сегодня один из них, Нил Ландау, профессор UCLA, который приезжал много раз, проводил у нас курсы, и каждое лето мы проводим с ним встречу, он рассказывает о новых каких-то изменениях в сценарном деле, в сериальном деле и в драматургии. В общем, он расскажет, задавайте вопросы, он ответит на все вопросы сегодня. Нил, hello. Hello. Nice to see you. How is everybody? I was just looking. Where did it go? I was looking, one of my books is in Russian. I have the US version. I was going to hold up the one in Russian, but anyway, it's okay. Сегодня у нас переводчик Анна, она будет переводить все. Анна, добрый вечер. Всем добрый вечер. Как народ там подсоединился? Посмотри в Ютубе, потому что я не могу с телефона посмотреть. Я нахожусь в Рязанской области, поэтому здесь у меня интернет только в определенных местах есть. Я приехал на машине, чтобы словить интернет. Так, ну что там люди пишут? Ребята, нас слышно, видно? Рома, Слышно, посмотри, видно, там есть? все здороваются. Все. Отлично. Нил, ты с нами? Или ты пошел искать книжку? Нил. Neil, yes, the streaming is already is ready. We have a lot of students looking for this webinar. So, are you ready, Neil? I'm ready, but people should ask questions. That's the format that would be best. Like, I don't have a lecture planned. I'm just happy to answer questions. И Нил готов, но предлагает план сегодняшнего вебинара в виде вопрос-ответа, и он ждет вопросов наших зрителей. Neil, first question about new information about storytelling for streaming services. Do you have any news for this year? What show did you see? Well, what I was going to say, I was going to pull out, hang on, let me grab this book so I can show you. Нил ушел за книжкой. This will help answer your question. So this was my third book that I wrote. It came out in 2014, and then there was this version of it. And I'll pause in between, don't worry. Okay. So one of the things I'm doing is I'm working on a new book that will come out next year that is about this very subject. And the answer to your question, and I can go into more detail once Anna translates, is the TV business is 100% a global business now. It's not just an American TV business anymore. Well, thank you. Нил нам показал книгу, которая была выпущена и написана в 2014 году, «Дорожная карта сценариста». Шоураннера, пардон, да. Аня, я скажу, что я задал вопрос Нилу, какие изменения за год произошли в сценарном деле, в сериальном, для трансляции в стриминговых сервисах типа Netflix и других. Да, и Нил хотел начать, вот отвечать на этот вопрос, показывая книгу «Дорожная карта шоураннера», которая также переведена на русский язык. И сейчас он работает над новой книгой, которая планируется к выходу в следующем году. И также он добавил, что сейчас телевизионный бизнес – это 100% глобальный международный бизнес, то есть изменения заключается в том, что это перестало быть чисто американской историей, это вышло на всемирный мировой масштаб. Okay.
So some of the, I'm doing all new interviews for this book with showrunners. But I can tell you that some of the best shows on television now are not in English and are not from America. So My Brilliant Friend in Italian on HBO. This was the first non-English speaking series that HBO ever did. And it's a very big hit. In Germany, Deutschland, 83, 86, 89 were the first German shows to cross over to the US. There are many shows and formats coming out of Israel. On Netflix, the big hit series last year, and it continues to be very popular, is called Money Heist. And that's produced in Spain. And then, of course, in France, Le Bureau de Legend is the #1 show in France and very, very high quality. So, and I could go on about other shows in from other countries, but, and Anna, I'm sorry, sometimes I speak in larger chunks and then I'll. Okay. You want to say this part first, and then I'll go to the next part. I want to check the name of the Italian show you said for HBO and the French show. What's the name in English? Yeah. My Brilliant Friend. My Brilliant Friend. It's Italian, yeah? Yes. And the French one? The French one is Le Bureau. The Bureau. Libero, okay. French. Yeah. Окей. И в книге, которую Нил показал, он брал интервью и общался с лучшими шоураннерами, но на данный момент лучшие, они далеко не все англоязычные и не сделанные в США. То есть на HBO первый не англоязычный сериал, который они взяли, итальянский, называется «Мой великолепный друг», наверное, потому что я не слышала, к сожалению, об этом. My Brilliant Friend. Также есть потрясающие сериалы из Германии или из Израиля, так называемый Money Heist. Сейчас идет на Netflix, очень популярен. Из Испании есть шоу. И шоу во Франции #1, который называется Libero. Тоже, к сожалению, по-русски аналога сейчас быстро не приведу. So, IP, or intellectual property, is what everybody's talking about now. And the business model used to be that American TV studios and producers would go to other countries to find formats for shows, and then they would remake them in English and reset them in America. Then we took American shows and we licensed them to other countries, and they were remade locally. But they were American shows that were adapted, like Born Not Beautiful was Ugly Betty, which came from South America, and then it was adapted to Russia. But they were still they had the sensibility of the culture of the original show, and it was adapted to Russia, for example. Now there is a big demand for shows like The Method, which was on Netflix here. Globally, people are actually watching shows in their original language with subtitles, in their original setting, with their original cast. This is a big change. And this is why everything is so global now. И интеллектуальная собственность, так называемая intellectual property, это то, о чем все сейчас говорят. И если говорить об изменениях, о каких-то нововведениях, то раньше модель была по следующей схеме. То есть представители студий в США ехали и искали за границей по всему миру новые форматы, новые сюжеты и привозили их обратно в Америку, делали ремейки уже для американского зрителя. И также шло обратный процесс, то есть американские шоу локализировались по всему миру. То есть есть примеры, как Ugly Betty, которые переделывались не в одной стране, в том числе и в России, но всегда это шоу имело оттенок оригинала, то есть, скажем так, некую
менталитет оригинала, он прослеживался. А сейчас, например, тот же «Метод», который сняли на Netflix, и другие шоу смотрят по всему миру на языке оригинала с переводом или с субтитрами и не переснимают ремейков, то есть берут шоу, как оно есть, с теми актерами, которые играли в нем изначально. То есть нету переделки, а есть именно показ изначального оригинала шоу той страны, в котором оно зародилось. Очень хорошо. So I attribute this to two reasons. One, COVID-19, the pandemic. Up until this global pandemic kind of crippled the whole world, more often than not, people would complain to me that there were too many TV series. And how are we supposed to watch all these shows? There's too many. Now that we are experiencing a global pandemic and people are mostly staying at home to stay safe, now people are saying, I need more television. I've watched everything. And so as a result, people are starting to watch shows in different languages with subtitles. I think prior to COVID-19, people were less likely, especially in the United States, to watch shows that were not in English. But that has changed. So that's point one of why I think the business has become global. And then I'll say the second point after you do the first point. Окей. И, собственно, вот то, что абзацем ранее было сказано, то, что начали больше смотреть на языке оригинала сериалы, этому есть две причины основные, по мнению Нила. Первая причина – это пандемия коронавируса, COVID-19, потому что он урезал условия и изменил наши условия существования во всем мире. И если раньше люди жаловались, что сериалов так много, контента так много, я не успеваю смотреть, то сейчас все на самоизоляции находятся дома, у всех появилось много времени, и просмотр сериалов – это одно из основных занятий, все хотят больше контента. И это вот одна из причин, особенно в США, почему стали смотреть сериалы не только англоязычные, американские, но и сериалы на разных языках мира. То есть это вот в США точно так происходит. And point two is what I would call the Parasite Effect, which is the Korean movie that won the Oscar last year, written and directed by Bong Joon-ho, the Korean director. This movie was made in Korean, and it won not only Best Foreign Film, but it won Best Picture of the Year in the Academy Awards. That's never happened before. And as a result, everybody around the world wanted to see this movie. Even my teenage sons, who almost always refuse to watch movies with subtitles, watched Parasite. And what's significant about it is that people love that movie. It's a great movie. So that tells them, oh, if I try a little bit harder and read subtitles, there will be a reward of a completely new type of story set in a different place. And if the story is great, they'll forget, you forget you're reading subtitles. You're just completely engrossed in the story. That's another game changer that has made the business, especially television and streaming, global. И вторая причина, почему происходят такие изменения, это так называемый эффект паразитов. То есть эффект фильма «Паразиты» Пон Джун Хо, режиссера корейского, которое стало лучшим фильмом, взяло премию «Оскар», стало картиной года. И такого до этого не было. Ну, помимо этого еще много взяло статуэток. То есть такого не было, чтобы фильм на иностранном языке взял «Оскара» как лучший фильм. И это произвело фурор. Все захотели посмотреть по всему миру этот фильм. Даже два сына Нила, подростка, они согласились смотреть этот фильм с субтитрами, хотя раньше они этого, не очень любили это делать. И люди буквально, полюбили этот фильм. Он очень всем понравился. И из этого вытекает такая мысль, что
смотреть кино с субтитрами – это некий труд. Но если сама история, если сюжет хороши, то человек не замечает, как он смотрит фильм с субтитрами. То есть субтитры отходят на второй план, и это очень важный такой фактор изменений, который происходит сейчас в кинобизнесе. So what are people watching and why? And what programs or series or serials, whatever word you want to use, what are the most popular ones that people are most drawn to that are successful right now? You want to say that part first? So next you will tell us what the most popular. Yeah, like patterns, things that I'm noticing that are are doing particularly well right now in the zeitgeist. Do you know this word? Zeitgeist. Да, дух времени. Окей. И Нил сейчас хочет нам перечислить в общих чертах те отличительные особенности проектов, которые особенно пользуются успехом у зрителей, передают так называемый zeitgeist или дух времени. Окей. And what I'm noticing, because I watch so many shows and I've been talking to so many showrunners, all shows are microcosms and are about families. They don't need to be related by blood to be a family. They can be a workplace family. They can be a family of friends. But family dynamics are always what the best TV shows are about. They're all about families. That's an important point that has not changed. But I want to then talk about the nuance of how the microcosm of the family has shifted in 2020 and going forward. Нил очень много смотрит различных сериалов, фильмов, разговаривает с шоураннерами, и основная особенность, которая отличает все самые успешные проекты, самые успешные сериалы, это наличие микрокосма, то есть собственного мира, собственной вселенной микрокосма, а также наличие семьи и отражение динамики семьи, развития и взаимоотношений внутри семьи, но семья не подразумевает кровные узы, кровное родство, это может быть какая-то связь духовная или связь по работе, рабочая. И обязательно вот эта динамика развития семьи должна меняться, но сам принцип того, что это привлекает зрителей, не меняется, хотя в следующем предложении он нам расскажет, что нового появилось именно в 2020 году в подобных проектах. So, a few things to remember. Number one, many of you have heard me say this before, we're not in the entertainment business. We're in the empathy business. And TV, there's always the question of, does television reflect society and life as we live it, or does life as we live it is it impacted by what we're watching on television? And the answer, I think, is both. You know, they kind of work in a symbiotic kind of way, where TV impacts how we live our lives and how we live our lives impacts what we see on television. Итак, Нил предлагает запомнить следующую вещь. То, что он говорил уже на своих занятиях не раз, то, что кинобизнес – это не бизнес развлечения, то есть это не индустрия развлечений, это так называемая индустрия эмпатии, все, что связано с эмпатией и с эмоциями. И в вопросе, что же первично, то есть телебизнес, кинобизнес отражает жизнь, то есть жизнь влияет на развитие процесса, или же наоборот, киноиндустрия формирует наше отношение к жизни или ее течение, то Нил считает, что это обоюдный процесс, то есть замкнутый круг, который одно вытекает из другого. So most of the shows that we are watching now that are successful are dealing with themes of isolation and the search for home and to find a place to call home, a community
to join or to be accepted into. And I think the reason for this is, the answer for this is embedded in the difference between cinema and television, streaming on-demand television in particular. И сегодня многие сериалы поднимают такой вопрос, или же основной темой многих сериалов является изолированность героя, его одиночество, его поиск дома, то есть место, которое могло бы служить ему домом, а также поиск своего сообщества, то есть близких по духу людей. И в этом как раз и заключается различие все-таки телевизионной индустрии и киноиндустрии. So movies, cinema, is designed to be a communal experience. You sit in a big, dark theater with other people, and we all experience the same movie at the same time, and we all react to it in the moment. That's always been the magic of cinema, and it's something we are being deprived of right now. So we can understand that is a very unique, distinct experience compared to television and streaming on-demand television, which I'll talk about in a minute, but maybe first mention the first part about movies being a communal experience. И если киноиндустрия была все-таки больше об нашем общем опыте, когда много людей собирались вместе в одном кинотеатре и одновременно в текущем моменте получали одинаковый опыт или испытывали одинаковые эмоции, и в этом была, собственно, магия кино, который во многом является вот именно общим таким экспириенсом, общим опытом, то сейчас, поскольку весь мир практически, да, находится в изоляции, в одиночестве, отрезанные от других людей в собственных домах, то вот стриминг или стриминг-он-деманд телевидение, они как раз обращаются вот к этой теме и по духу ближе к такой ситуации. So movies are by design a communal experience. I believe that streaming on-demand television, which Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, I believe the shows we're watching now on demand are more like a second life, where we tune in to what is a highly serialized story about a group of characters that become like our friends and family, that we tune in to join their life and participate in it as a viewer. It's like a second life. And the success of those shows is dependent on the idea that their problems feel like our problems, and we worry about them, and we get mad at them when they make bad decisions, and we get sad when they get sad, and we're uncomfortable when they're uncomfortable. The second life in a serialized streaming show is what I would call empathy on demand. We can tune in and feel something and experience emotions in our second lives that we may not be experiencing in our first lives, especially now because we're so disconnected from each other. И если изначально кино — это все-таки общинная история, общинный какой-то дух, то стриминговые платформы, предлагающие кино, сериалы по запросу, такие как Hulu, Netflix, HBO, и весь их контент, Нил предлагает называть и считать так называемой второй жизнью. То есть все герои сериалов, они становятся как бы нашими друзьями, нашей семьей. Мы входим в их жизнь и проживаем ее из серии в серию. То есть это не просто такая единоразовая история, это еще и история сериальная, то есть которая длится какое-то время. И успех шоу зависит от степени, насколько мысли зрителя и чувства глубоко сливаются с мыслями и переживаниями героев.
То есть насколько мы грустим вместе с ними, злимся на них за какие-то глупые решения и испытываем все те же самые эмоции, что и главные герои. Поэтому весь этот бизнес, всю индустрию телевидения по запросу, стриминговых платформ Нил предлагает называть как эмпатия по запросу. То есть вторая жизнь, которая, возможно, дает шанс пережить эмоции и чувства, которые даже первая жизнь вот в современных условиях не дает людям пережить в полной мере. So empathy on demand. We all need to feel things. We all need to experience empathy. But when we do it in our second lives, there's no risk to us because it's fiction. So no matter what happens, when we turn off the show, any unpleasant reality goes away. So we're in control when we're watching on demand. And but our goal as storytellers is empathy. So I want to talk about how to access empathy in a minute, but I'll let you translate that part first. И суть эмпатии по запросу – это тот шанс, который выпадает пережить эмоции, глубокие эмоции, но без риска для зрителя. То есть если что-то происходит неприятное, то можно просто выключить, но в то же время в шоу, в сериале можно погрузиться, и реальность, которая может не радовать настоящая, она тоже на какой-то момент уходит. И в следующем абзаце Нил расскажет о главных целях сценаристов, как достичь, собственно, вот этой эмпатии глубокой. So the key to empathy is vulnerability, which means you have to locate in what ways your characters are vulnerable. И первое, самое главное, это уязвимость. То есть если степень уязвимости героев достаточно глубокая, то и эмпатия, соответственно, получится такой, какой она должна быть. Итак, одна из главных целей – это показать героев уязвимыми. And the challenge as storytellers is that when characters feel vulnerable, they try to hide it, and they try to hide their weaknesses or overcompensate. So someone who is a coward could be very aggressive and hostile, because they don't want anyone to know that they're weak and fearful, for example. И, соответственно, если герои показаны уязвимыми, то следствием из этого будет их попытка спрятать эту уязвимость, спрятать все свои слабости, не показывать их, или же компенсировать. Например, если герой по своей сути трус, то он будет вести себя нарочито агрессивно, нарочито грубо, чтобы ни в коем случае никто не понял, что он трус. So you could say that for shows that are that basically encourage us to find empathy for the characters, these characters contain a paradox, which is that they have a weakness that they cover with a strength. They always have a positive with a potential negative, and they live in this contradiction, which is where most of us live, and that's why those characters become relatable. И качества, которые вызывают у зрителя эмпатию, это парадоксальное совмещение в одном характере как положительных качеств, так и отрицательных. То есть, в общем, он может быть положительным, но с зачатками или с теоретической возможностью каких-то отрицательных качеств. И вот это вот сочетание, которое перекликается с реальной жизнью, которое близко всем людям, и вот эта вот похожесть на настоящую жизнь и находит, собственно, отклик, ту самую эмпатию в зрителя. And at the center of this contradiction that creates drama is that characters that we connect with and have the greatest empathy for are all seeking control in their lives. It's something that's very relatable to all of us. We want to feel that we're in control of our lives and our destinies.
И центром подобного противоречия между положительными и отрицательными качествами героя, с которыми мы можем себя, соответственно, соотнести, это поиск контроля, когда главный персонаж пытается контролировать и не упускать этот контроль над собственной жизнью, над собственной судьбой. И этот момент также близок всем людям, всем зрителям. So when you're writing a pilot and you're writing for television, one, all shows are serialized now, or almost all shows, meaning the characters are going to evolve, they're going to change over time, gradually. They're going to seek control of their lives and try to get their lives back on track. And all of the dramatic tension and conflict they will face are going to emerge from three things, the three things that none of us can control. That's where drama comes from. The three things are our emotions, other people, we wish we could control them, but we can't, and the atmosphere, weather, technology, biology, pandemics. All the conflicts in our scripts come from those three things we can't control: other people, our emotions, and the atmosphere. И когда вы будете готовить пилотную серию, пилот проекта для телевидения, то, конечно, понятно, что сейчас все шоу — это сериалы, а сериал — это долгая история, он подразумевает все-таки развитие героя, то есть персонажи должны развиваться по ходу развития действия сериала. И эти герои все равно будут искать контроля и жаждать контроля над своей жизнью. Из этого будет рождаться драматический сюжет, сама драма. И нужно помнить о 3 факторах, над которыми люди никогда не властны. То есть это то, что не подконтрольно человеку, не подконтрольно герою сериала. Это эмоции, это другие люди. Хорошо, конечно, было бы, если бы их можно было контролировать, но другого человека контролировать нельзя. И окружающая среда. Такие вещи, как техногенные факторы, биологические факторы, например, пандемии и так далее, это также не поддается никакому контролю. So we know all of these things intellectually, but all TV shows are about characters trying to control their emotions, other people, and in some cases, medical crises, technological crises, like on Black Mirror. It's, we see people trying to conquer all of these things. That's where the drama comes from. We do it in our own lives. Even though intellectually we know this is the ongoing struggle of what it means to be a human being. And again, that's why it's very relatable. И в нашей голове, то есть умом герои стремятся найти какую-то управу, найти контроль над этими факторами. И все шоу, так или иначе, они о попытках их укротить. И, собственно, из этих попыток рождается драма, потому что, по сути своей, жизнь человека — это страдание и преодоление подобных трудностей. Another thing to bear in mind in terms of empathy on demand, streaming, serialized television, is when you're drawing your characters, you need to give them some place to grow. And so if in the pilot, they have too much growth and they seem too much in control, then there's no show. The end of the pilot needs to present them with what seem to be impossible challenges or very difficult challenges. And to create characters that are multidimensional, that aren't just flat, superficial characters. There's a great quote from Gabriel Garcia Marquez, the author of 100 Years of Solitude and Love in the Time of Cholera. And he says, we all lead 3 lives: our public life, our private life, and our secrets. So we all have 3 lives: our public life, our private life, and our secrets. Окей. И
И еще одна вещь, о которой стоит помнить сценаристам, это когда вы готовите образ героя для пилота своего сериала, всегда нужно героям оставлять место для роста, для развития, для психологического развития, потому что если он будет изначально обладать достаточной силой, достаточным вот тем самым контролем, то не будет места для роста, шоу самого не получится. То есть по ходу сериала, по ходу шоу он должен сталкиваться с какими-то невероятными вызовами, испытаниями. И еще одна интересная цитата, которая помогает создать не плоского героя, а такого многогранного, интересного, это цитата Габриэля Гарсии Маркеса, автора «100 лет одиночества» и других романов. Это то, что мы все ведем 3 жизни. То есть у нас у всех есть 3 стороны жизни. Это жизнь общественная, жизнь наша частная, или личная жизнь, и наши секреты. То есть 3 стороны жизни у каждого человека есть. Об этом стоит помнить. So when your last point I'll make, and then we should take questions. Because we lead public, private, and because we have public lives, that private lives and our secrets, it's not just about when you're plotting a story, it's not just about who does what when, it's who knows what when. So a big part of storytelling on demand is the idea that information is power. So who has information, who doesn't, and that's going to provide power dynamics. You see this a lot on a show like Succession on HBO, which is one of my favorite shows. И сейчас, да, вот последнее заключение, переходим к вопросам. И вот наши 3 аспекта жизни, то есть публичная жизнь, частная жизнь и секреты, это не просто о том, кто что, где, когда сделал. Это о том, кто что, где, в какой ситуации думает. И информация в данной ситуации – это сила. И одно из моих любимых шоу, которое является примером подобного подхода, это Succession на HBO. Если я не ошибаюсь, поправьте, это «Восхождение», да, у нас переведено. Наследники. Наследники, извините, да, наследники. Вот. Is it popular in Russia? Нил задает вопрос, насколько он популярен в России, известен. No. As for me, I haven't heard about it. Yeah. Yes. What shows on Netflix? And I know that Netflix in Russia is different than Netflix in other countries. There's different offerings. It's not the same in every country. What are the most popular shows right now in Russia? Just so I know, I'd be curious to know. They can be Russian shows, they can be from other countries. Какие у нас сейчас самые популярные шоу в России, вот стриминговые, например, с Netflix? Какие можно перечислить? As for me, I know that the serial The Darkness, the German show, is very popular. The now. Dark, yeah. The Dark, no, The Darkness, yeah, The Dark, Yeah, yes. I see. Well, The Great, about Ekaterina the Great. I love it. Yeah. It's Strange Things. Stranger Things. Mm-hmm. Stranger Things, yeah. The Great is my one of my favorite new shows. I love it. I can't wait for the second season. So, do people have questions? Итак, да, вот перечислили некоторые шоу, например, «Тьма», немецкий сериал, или же «Очень странные дела». И сейчас Нил готов отвечать на ваши вопросы. And other, Yana, you might want to ask questions, or if anybody has any questions, I'm happy to answer. Anya will read questions. Okay. The first questions. Can you please tell us about your fails, maybe? Is it possible to tell us something about it? And the second question of the same author, лучший жанр сериала. Well, the best genre of this TV show right now at the moment. What is the best format for the show?
And if you work on a project with 8 episodes, the standard, yes, where should I start from? From, well, the log line, from the synopsis, from the hero, the arcs, or from where it is better to start from? Okay, well, first of all, globally, 8 episodes per season is not the standard. There is no standard. It could be 5, it could be 6, it could be 8, it could be 12, it could be 13. Most shows are not more than 13 episodes now, but in terms of where to start, if you've ever taken any of my master classes, I ask this question all the time, which is, where is the heat? Where is the heat means where's the dramatic intensity? And what don't we know at the end of the pilot that we are filled with suspense and anticipation to find out the answer to? So I would say the most successful shows now are mysteries with a question that demands an answer by the end of the season. And it's why we keep watching. There's something we don't know that we want to discover. That's the interactive part of television. Окей. Что касается вопроса, там вот было упомянуто 8 эпизодов, но мировая практика показывает, что 8 это не обязательный стандарт, то есть может быть и 5, и 6, на любое количество серий, но, как правило, не более 13. И на мастер-классах Нил рассказывает, на своих мастер-классах, что всегда нужно нащупать, где так называемая жара находится, то есть где самая высокая точка драматического напряжения в шоу. И вот эта точка должна держать зрителя в нетерпении, узнать, что же дальше, что же там за тайна, какая разгадка у этой тайны. И успех – это, то есть, по его мнению, самое успешное шоу, которое содержит в себе загадку, тайну. И чтобы в концу сезона человек все равно хотел узнать больше, хотел узнать разгадку и продолжал смотреть, продолжал ждать следующий сезон. So if you use Stranger Things as an example, you have a disappearance of Will Byers. That is the central question that drives the whole first season. What happened to him? Where is he? Is he alive? Is he dead? What's going on? That's the central question. You want to start your series with a strong central question. That's going to drive us forward. That's basically, by the end of the pilot, you want us to be compelled to ask, what's going to happen? I must find out. So central question is always about the future. Where is this going? What am I going to learn by the end of the season? And then you also need a central mystery, which is about the past. And the question, if the central question is what's going to happen, the central mystery is what happened. You know, in Stranger Things, who is 11? What is this government experiment? What happened before the show started? And if you can get both of those things in the pilot, that's a great place to start. Например, если взять сериал «Очень странные дела», то к концу нашего 3-го, по-моему, сезона, да, или какого 2-го, в общем, к концу крайнего сезона основной вопрос, который волнует зрителя, это где Байерс, жив ли он, что с ним случилось. И вот это такое послевкусие у зрителя, оно рождает нетерпение досмотреть, собственно, сериал. И должен быть в сериале обязательно главный вопрос. И в пилоте этот вопрос, он должен присутствовать, чтобы к концу прочтения, изучения пилота желание разгадать ответить на главный вопрос, оно присутствовало. И этот вопрос всегда связан с будущим, что там будет дальше. Но также присутствует и главная тайна. Главная тайна связана с прошлым того, что было в этом сериале. Например, 11, кто она?
что было в ее жизни до событий, которые показаны в сериале, что там было. И вот главная цель, если в пилоте удастся сохранить главный вопрос, главную тайну, и чтобы интерес остался, то есть это идеальный вариант. So, you know, I am a big believer in teasers. I love a really strong opening that just grabs me. So when you're saying where to start, I would start with whatever the hottest, most compelling teaser you can write or imagine. It may be that that's the beginning of the story. It may be like one of the best pilots ever written, Breaking Bad, that the teaser starts in the future and then we flash back to how we got there. There's all kinds of strategies about how to structure, but I would look at where's the heat, where's the dramatic intensity, and grab us immediately. If you're a new writer, you need to grab us right away, right in the teaser, because for the audience to be patient, that it's going to get better and more exciting, you need a track record, you know, where they trust you, that maybe it's a little slow at first, but they trust you that it's going to get really good. But if you're a new writer trying to break in, you don't have that luxury. You have to grab us immediately, or else the channels will just put the script down. They'll get bored. Sadly. Окей. И Нил очень верит в силу тизера. То есть он считает, что хорошо сделанный тизер, вот его лично он захватывает, и он в него погружается. В принципе, можно начать с хорошего увлекательного тизера, то есть придумать его или сочинить, увидеть, да, в своем воображении. Одним из лучших тизеров, по его мнению, является тизер сериала «Во все тяжкие», который начинается с момента, который относительно сериального таймлайна происходит в будущем, но потом возвращается как флешбэком в прошлое. И в тизере также всегда нужно искать точку высшего драматического напряжения и умудриться передать это напряжение уже в тизере, то есть даже не в самом пилоте или сериале, а в тизерном ролике, потому что у именитых сценаристов с репутацией, у них есть некая роскошь доверия зрительского, то есть глядя на их произведения, зрители имеют некий запас терпения, а у новичка такой роскоши нет, то есть он должен ошарашить зрителя и заинтересовать вот буквально за те секунды, которые ему будет отведено. I would also just add to that originality and authenticity. So whatever we're going to see first at the very beginning of your pilot, it has to be something new that we haven't seen before. Something about it is different. The setting is different. If it's the great, it's an alternative history. So it's showing us Catherine and Peter in a much differently than we would have seen if it were just a drama. This is a very dark satire in the great. And if you can find something very authentic, like in The Method, the people who wrote The Method know Moscow, they know law enforcement, they know, there was tons of research done about serial killers. So you need to know your subject extremely well, because the more specific you make something, the more universal it becomes to an audience. And that sounds like a paradox, but it's true. И также он хотел добавить, что обязательно в любом сценарии должна быть оригинальность и аутентичность. То есть в сюжете должно быть что-то новое, чего раньше не было. Например, вот Великая, про Екатерину Великую,
показывает нам альтернативную историю развития отношений Екатерины и Петра, но это совершенно не то, чего, в принципе, мог бы ожидать зритель. И это является такой темной сатирой, которая, тем не менее, увлекает. Или же сериал «Метод», создатели которого очень хорошо знают Москву, изучили наши все взаимоотношения между органами власти и изучили истории маньяков, то есть их какие-то характерные особенности. И всегда нужно знать предмет, о котором пишешь, очень-очень детально и досконально, потому что чем более глубокое знание предмета показано в шоу, тем более универсальным оно становится. То есть тем более более широко охватит зрителя. Это такой своеобразный парадокс, но о нем не стоит забывать. And, you know, I see somebody typed a question on the Zoom chat about The Boys on Amazon. And this is a great pilot. And it has a great teaser because it starts where we just think it's this sweet love story. And then all of a sudden, I don't want to spoil it, but something shocking happens like right away. And you're just like, how is this happening? And it just pulls you right in. И вот нам тут в чате написали как пример, это сериал платформы Amazon «Мальчики», «Boys», и у него потрясающий тизер, когда мы видим такую милую историю любви, и вдруг нечто шокирующее случается, что у зрителя просто там шок, у него челюсть отпадает, не будет Нил рассказывать, что там случилось, чтобы не спойлерить нам, но вот это пример очень удачного начала сериала как раз. I'll also say that, in my opinion, the best show on television of the last 10 years is Watchmen, that was on HBO and done by Damon Lindelof. If you haven't seen it, I highly recommend it. It's amazing. Watchmen. It's based on comic books. There was a not very good movie made, but the series is brilliant. И еще один из лучших вообще сериалов последней декады, по мнению Нила, это «Хранители», именно как сериал, вышедший на HBO. Просто превосходные шоу, основанные на комиксах, если я не ошибаюсь, на серии комиксов. Да? Вот как пример очень-очень хорошего сериала последнего времени. All right, more questions. Okay, let me... Yes, Big Little Lies. Great. Yes. Very fun. Well, the question number 5. Are there any peculiar, characteristics of the work of screenwriters and writers in Hollywood? And how can you tell the good story from the other stories? Or you can see if the story is successful or not only after the movie is shot already. Or you can tell if the story is successful or not when you read the pilot, when you read the story. Yeah. It's a good question. I mean, in my opinion, I can always tell within the first 5 or 10 pages of the script. It all starts with the script. You can make an okay movie from a good script, or you can even make a good movie from a really great script, but you cannot make a great movie from a bad script. You can't overcome bad writing. So for me, the writing is always the most important first step. And what do I look for? A unique voice. So they're not emulating somebody. It just feels very uniquely his or her own voice and sensibility, the way of seeing the world, their unique life experience. And then there's a music of language on the page. The way the story is being told is unique. What the details that are on the page, what the writer has chosen to focus on with specificity, metaphor. I need to be able to see it. If I'm reading a great script, I feel like I'm in the middle of it. It feels almost like it's virtual reality.
like I'm there. It transports me. If that doesn't happen, I know something's wrong with the script. It's not the writer is not talented, but it's just something is keeping me from becoming fully immersed in the story. And it's usually lack of empathy. So I don't know if you have this show yet. Do you guys have Normal People yet? It's on Hulu in the States, but this was based on a novel. Beautiful writing. It's a love story. And it was made into a series. Everybody's talking about it in the US. And it's a UK show. Well, it's set in Ireland. But everything about it is so specific and so unique and so authentic, even though it's just this little tiny love story. So, and the last thing, and sorry, Anna, I know I'm going on too long. I want to be taken into a world that's unfamiliar to me, or a world that I think I know. But once I enter the world, if the writing is great, I'm going to learn something completely new that I didn't already know. So I want my mind to be expanded, or my mind to be blown open, because I'm discovering so many new things that are very, very specific about human behavior and about the setting and about the circumstance. Okay. Да, я зачитала вопрос, который нам прислали, который звучит: можно ли понять, насколько удачный сценарий еще на периоде подготовки, чтения сценария, или же это будет понятно только после выхода фильма? То есть какие отличительные особенности у хорошего, заведомо потенциально успешного сценария? И Нил сказал, что он понимает, хороший ли сценарий буквально через 5-10 страниц прочтения, потому что все начинается со сценария. Успех фильма заключается именно в сценарии. Из хорошего сценария можно снять нормальный фильм. Из отличного сценария можно снять хороший фильм. Но никогда нельзя снять хорошего, удачного фильма из плохого сценария. И самое главное, то, что ищет Нил вообще во всех историях, это уникальный голос, то есть особенный голос. И эта уникальность, она какая-то непохожесть на всех, она должна быть буквально везде, то есть на страницах сценария должна быть некая музыка языка, язык, на которым рассказывается история, они должны, тоже ложиться в определенным образом, то есть ложиться на душу тому, кто это читает, детали, какие-то метафоры, которые использует автор, вот детали, которые автор счел нужными подчеркнуть в своем сценарии. И хорошая история, она переносит, то есть когда Нил читает изначально заведомо хорошую историю, она его переносит в другую реальность, то есть он начинает чувствовать себя вот среди тех событий, которые описаны в сценарии. И если этого переноса, то есть погружения в другую реальность не происходит, то можно говорить о том, что сценарий неудачный, то есть он плохой. И это не говорит о том, что автор неталантливый, там что-то, просто сама история, сам сценарий, он не удачный, и, скорее всего, в нем не хватает эмпатии. Вот из-за недостатка эмпатии очень часто случается так, что не происходит вот этого погружения в атмосферу истории. И сейчас Нил нам показал роман оригинальный, обычные люди, нормальные люди. Очень популярный сейчас сериал в США, о нем все говорят. Изначально это британский сериал про ирландскую историю. Там настолько все аутентичное, вот раскрывающая прелесть вот локальных каких-то историй, там история любви небольшая, и оно просто захватывает и очаровывает там с первых страниц. И если, то есть обязательно должно быть вот это вот ощущение переноса в какую-то новую реальность, то есть это либо какой-то неизвестный мир, неизвестный зрителю мир, или же если этот мир зрителю известен, то, перенесясь в него, он обязательно должен узнавать что-то новое. Он должен просто буквально ахнуть от того, что он нового узнал. Это может быть какие-то
чувства или поведение людей, или какие-то новые обстоятельства, или, возможно, какие-то особенности места, которых он ранее не знал, но вот это чувство, перенос обязательно должно быть. Очень хорошо. Thanks. What's next? Anybody else have questions? Next question. Once you visited Russia, there was a group when you read and made some comments on our pilots. Are you planning or are you going to make this group again online maybe? I hope so. I had to cancel 5 trips this year because of the pandemic. So Let's do it. As soon as it's safe, you know. Yeah. Let's do it online. Well, we can try to figure it out. It's been, you know, it's last year I traveled over 100,000 miles all over the world. This year, 0. But yes, I would like to do it again. I love doing those smaller master classes, especially where we get to workshop things. Yeah. И у нас был вот вопрос, что в прошлые разы была группа, когда Нил комментировал и читал заявки участников, и пробую, есть ли в планах повторить подобный формат. И Нил говорит, что в этом году он уже отменил 5 своих командировок, потому что это небезопасно, весь мир, границы закрыты в большинстве своем. Но надо попробовать сделать это в онлайне, потому что, в принципе, он это очень любит, ему нравится такой формат, и он с удовольствием попробует это онлайн. Hopefully, sometime, well, definitely next year. I have 2 projects in Russia. One is an animated movie called Finnick with Ricky Animation that's coming out hopefully sometime next year. It's almost finished. Well, it's not almost finished, but it has, 6 or 7 months to go. And then I'm doing a limited series for Mediateca, HBO. And that one has been greenlit to go to the scripts, but there's no production possible yet. So I'll come for one or both of those things as well. И, в принципе, в планах, конечно, есть работа в России, потому что сейчас у Нила 2 проекта, связанных с Россией. Это мультпроект, как анимационный проект «Финик», и планируется, что через 6-7 месяцев он будет уже завершен. И второй проект с Медиатекой и HBO, но пока еще продакшн не был начат. Ну, надеется, что вот это удастся как-то тоже реализовать все. Are you okay, Anna? Do you need water? I'm fine. Yeah. No. Anybody else? We have like 16 minutes to go. Oh, well, there is the question number 8. No, the previous one. How do you choose the goal that is worth your main character? How do you choose the goal for your main character? Как вы выбираете цель, достойную вашего героя? Well, I would think about what your character needs the most and how it's very difficult or seemingly impossible to achieve that goal. Because if the goal is too easy, then there's no series. Then it's probably, not that in movies goals are easy to accomplish, but there's less time, so in a movie it will resolve within 2 hours. A series, it's this ongoing struggle. So The Walking Dead, their challenge to survive is not something they're going to accomplish anytime soon. So think about who and what they're up against in trying to achieve their goal. Because how you choose their goal has to align and contrast to the antagonists and what's against them.
Чтобы, вот отвечая на вопрос, как Нил выбирает цель для своего главного персонажа, он ищет то, что этому персонажу нужно больше всего, но также то, что ему было бы сложнее всего достичь. Потому что сериал — это долгий проект, долгая история, и в нем постоянно должно присутствовать преодоление сложностей. Потому что если это будет что-то, что достичь достаточно просто, то тогда просто не получится долгой истории, это будет быстро закончиться и будет неинтересно. И также стоит обратить внимание в этом процессе на тех, кто мешает герою достичь своей цели, то есть на протагонистов, тех, кто не дает достичь, собственно, этой цели, и раскрыть их характеры, чтобы показать вот этот весь процесс преодоления и достижения, соответственно, этой цели. And remember, there are both external and internal antagonists. And when you go back to the three things characters cannot control, or people, any of us can control, our emotions, other people, and the atmosphere, those are the internal antagonists, are our emotions that we can't control. The external antagonists are other people who we can't control, and or supernatural forces or things that I would put in the category of the atmosphere. So think about what the character wants, and then why can't he or she have it? And then then you have a show. There has to be a very large obstacle or multiple obstacles to the character achieving the goal. И всегда нужно помнить о том, что есть как внутренние, так и внешние антагонисты. Да, я прошу прощения, сказал протагонисты, антагонисты, те, кто противостоит. И возвращаясь к 3 факторам, о которых мы говорили в начале вебинара, эти внешние и внутренние антагонисты — это эмоции или другие люди, или какие-то сверхъестественные силы, которые также можно отнести к среде, к окружающей среде. Вот это все не должно быстро дать герою достичь своей цели, чтобы было много больших препятствий на его пути, собственно. Okay. What else? Well, that's the question about the fantasy world, and how do you find the details that help the fantasy world look real? That's the question. Another really good question. So we call that world building, and world building takes a lot of time, and it almost always is dependent upon the origin story. So a couple of things to say about world building. One, how is the world you're building different than our world? How is it different than the world we know and live in? So the way that I like to articulate world building is, if I were pitching it, is it's our world, but these are the main differences from our world. You know, this is, so you start with a baseline of knowledge, like this is the world we know, and then in this special world, which may or may not have supernatural aspects to it, these are the main things that are different, like Game of Thrones, Walking Dead, Watchmen, The Boys. I mean, you know, just, but then, so one, start with how is it different than our world, and be very specific and keep it simple. And then the second thing is, think about the origin. So how did this world begin? How did the characters who we're connecting to in this new world, how did they end up in the situation they're in? If you watch the Walking Dead pilot, it's a great pilot that was written by Frank Darabont and directed by him. And we understand what happened through Rick. He's our point of view character. If you look at Lost, which has a lot of world building, it starts through Jack's point of view. We see his eye and he's lying on the ground. And then we see there was a plane crash. And we're expecting in Lost for it just to be an island that they have to survive on.
but by the end of the pilot, we realized there's supernatural forces at play in this island. So it takes what we think we know and then it layers on elements that make it different. Ну, зачитали вопрос, как вы работаете над деталями, которые позволяют вымышленному фэнтезийному миру выглядеть более реально. И это называется world building, то есть построение мира. Это достаточно сложный, непростой процесс. Конечно, всегда опираться в этом построении мира сериального нужно на оригинальную историю, оригинальный сюжет. И прежде всего всегда в пилоте нужно указывать, чем мир фэнтезийный, придуманный, отличается от того, который есть, то есть от нашего реального мира. Это нужно делать очень четко, детально. Например, так сделано в «Игре престолов», то есть с одной стороны похож, а с другой стороны нет. Там в «Ходячих мертвецах», в «Хранителях». Также нужно всегда искать возможность показать, как этот мир, откуда вообще все зародилось, откуда все пошло, как герои адаптируются к этим условиям. Например, сериал «Ходячие мертвецы», написанный с участием Фрэнка Дарабонда, через героя Рика, он рассказывает и показывает, собственно, эти отличия этого мира. Или же, например, в пилоте Lost мы видели, что остров, люди после авиакатастрофы, но к концу пилота становится понятно, что это не простая история про крушение и про остров, что есть также воздействие каких-то сверхъестественных сил, которые предстоит раскрыть, понять, что это за силы. Okay. Yeah. So the two most important words for world building or telling any story, but especially world building, are what if something happened? What if, like on True Blood, what if vampires could exist, or what if vampires could live by drinking synthetic blood? That's world building. It takes what we know about the vampire and then it puts a twist on it. And then just from that one choice, it creates this whole other world. И самое главное в процессе построения мира сериала, то есть в worldbuilding, это слова «что если», то есть what if. Например, если взять сериал «Настоящая кровь», весь сюжет можно уложить во фразу «а что, если бы вампиры жили среди нас и пили искусственную кровь?» И вот эти вот два главных слова, на них всегда нужно опираться при создании своих фантазийных миров. All right, I think we have time maybe for one more question. Okay. Well, question number 9, it looks a little bit the same with the some previous questions. What are the features of a successful story for you, Neil? Do you have the list of this, like if the story has this, and this feature, it can be considered successful? Yeah. Not really. I don't think there's a formula or like a magic recipe, but I have to feel something. You know, it has to make me feel some emotion, and that could be joy, it could be sadness, it could be terror, but you have to get the audience to actually feel something, or else we will get bored and we not connect. So, and the way we feel something is through empathy, and empathy comes from seeing characters who are vulnerable and uncomfortable in their lives. When I'm uncomfortable as a viewer or as a reader of a script, that's a very positive thing. I don't want to just read something that's safe, predictable, and I don't want to feel comfortable when I'm reading something. I want to be surprised. I want it to be provocative, or I want it to make me laugh in an unexpected way if it's a comedy. But it's all about discovery and
And let me just say one other fast thing. Sorry, Anna. Yeah, okay. Audiences, I can almost leave you with this as an interesting piece of advice, I think. Audiences today are much more sophisticated because we consume so much, you know, entertainment from so many different sources. I think audiences are always going to start to watch a TV series with the presumption that they know what's going to happen. If the show is good, or the pilot script is really good, my presumptions will always be wrong when I get to the end. I don't want to be right. I want to be surprised. So challenge our expectations and transcend what we think, transcend our presumptions. I think that's really important. Вопрос был, есть ли какие-то, выработал ли Нил для себя критерии успешного сценария за время работы сценаристом, список или перечень и так далее. Но Нил говорит, что нет какого-то особого списка или волшебной формулы, чтобы определить успешную историю, успешный, заведомо успешный сценарий. Для него главное чувствовать, то есть чтобы была эмоция при прочтении сценария, любая там ужас или грусть. Любая эмоция, которая будет в зрителе, это уже хорошо, иначе будет скучно, будет неинтересно и не удастся сконнектиться, собственно, с этой историей. И эмпатия рождается из созерцания трудностей героя, созерцания их слабости и уязвимости, а также от переживания чувства дискомфорта. Когда есть у зрителя чувство эмоционального дискомфорта, это прекрасно, потому что Нилу не нужны сценарии, в которых все понятно, все заведомо ясно, то есть все в целости, сохранности, вот нету вот этого дискомфорта. Нужна какая-то неожиданность, то есть неожиданные повороты. И зритель сегодня, в принципе, очень искушен. У нас много доступа к различным видам фильмов и сериалов, и любой зритель, когда он приступает к просмотру того или иного шоу, он приступает с мыслью, ну, я все знаю, то есть давайте удивите, я все равно угадаю, да, ну, то есть я буду знать, как дело закончится, и если в конце шоу удастся доказать зрителю, что он не знал вначале, что будет, какие повороты ждут в сюжете, то это и есть лучший сценарий, то есть это тот, который удивляет зрителя и дает такие повороты, которых никто не ожидает. Okay. All right. Well, thank you, everybody. Thank you, Gina, for inviting me. We have one question about new seminar, but we're not decided yet how it will be and when. Right. I will answer this question. Ребят, значит, у нас не планировались продажи и организация курсов с Нилом, вот, ну, как бы так зашел разговор, что он сейчас свободен и можно это провести, поэтому, да, мы будем собирать свои заявки, переводить на английский язык, вот, и мы объявим на страничке, когда мы договоримся с Нилом, когда это можно будет провести, этот его курс. Мы принимаем на курс обязательно людей, кто у нас учился у Нила, чтобы не давать базовых вещей. Или вы можете посмотреть видеозаписи, все, которые у нас есть на сайте с Нилом, вот, и вам, я думаю, часть перешлют со скидками. Вот, чтобы вы, ну, общались на одном языке со всеми. Вот, давайте поблагодарим Нила. Nil, there are more than 100 people online watching you. Спасибо. So, thank you. Yeah. Well, Gina and we will discuss and we will figure out when we can do something together. Нил, Геннадий обязательно обсудят и что-нибудь придумают, когда можно скооперироваться вот по данному проекту, данных занятий в будущем. Да. So, пока. Да, thank you. Было очень круто. My pleasure. Yeah. Stay safe and healthy, everyone. This says keep calm and carry on.
Да, Нил показывает значок, сохраняйте спокойствие и держитесь. Stay safe. Я гражданин мира. До свидания. Пока-пока, Нил. Пока. Thank you, Anna. You were wonderful. Thank you, Oh, my Anna. Да, pleasure. спасибо, My Ане, за pleasure. перевод. Все, До ребят, свидания. счастливо. До Спасибо. свидания. До свидания. Спасибо.